Inclusive Matters. #Inclusive Matters. Nilipokuwa nakuwa nimepitia changamoto mingi sana kama mlemavu. For example, ungeenda kule shuleni wenzako au hata ukipeana jibu darasani wanaona hiyo jibu si ya ukweli, kwa sababu wana assume mlemavu hawezi peana jibu sahihi. Ukiwa kule secondary school pia walimu wakuchukulii hata kuwa kiongozi. Nakumbuka siku moja nikiapply kuwa prefect of furniture, sikuchukuliwa kwa sababu kila mtu alinicheka. Kuna wengine wanafikiria mlemavu hawezi kuwa kwa ndoa, mlemavu hawezi kuwa na mtoto. Na hizo vitu zote tunawaprove wrong. Siku hizi walemavu wako na ndoa, wako na watoto, wanafanya kazi. Hata wengine ndio breadwinner. Yaani hizo vitu zimekuwa vice versa. Wakiona mtu amezaa mlemavu wanadharau hiyo familia. Wanachukulia mlemavu ni kama laana kwa familia, ni mtu hafai. Sasa wanaona hapo mahali si mahali pa kukalika. Hata wanakataza watoto wenzake kucheza na wewe, wanafikiria ulemavu ni ugonjwa wa kuambukizwa. Si kusoma special school. By that time special school zilikuwa mbalimbali na kitambo uchukuliwe ilikuwa ngumu. Sasa nilisoma shule za kawaida. Ilikuwa changamoto. Kwa watoto wote wewe peke yako ndio mlemavu. Wanakucheka. Wengine wanachukua crutches zako wanaanza kutembelea vile wewe unatembea. Kucheza na mtu hakuna mwenye utacheza na yeye sababu atakusukuma uanguke huko. Tena ukishaanguka wanakucheka. Wakisema twende klasi nyingine maybe atusomee hapo tunayesonga kwingine, inafaa uwe na mtu wa kusaidia. Akubebee kiti, akubebee kitabu, akupelekea hapo. Sasa ilikuwa changamoto upande wa shule sababu hata secondary ilibidi iwe boarding lakini ikashindikana. Principal alikuwa anaambia mzazi wangu alipie mtoto mwingine ili hao akinisaidia kama kupeleka maji kwa bafu nini, hata choo haziko disability friendly by then. Ilikuwa changamoto, ukienda hata uanguke utaanguka kwa uchafu wa watoto, kuamka hapo shida. Sasa kulipa fee tena mara mbili kwa wazazi ikawa ngumu, atanilipia na tena alipia caregiver. Sasa ikiwa hapo changamoto, alinipeleka college nikajifunza mambo na kompyuta, ingawa challenges bado ni zile tu, disability friendliness kwa hizi buildings, choo wapi. Nashukuru serikali ya kwamba kupitia kwa katiba mpya tumeona walemavu wakipewa chance ya kazi, vile mimi nimepewa kazi pale kwa idara ya vitambulisho. Pia nilipewa school fees nikiwa kule college, na nashukuru serikali sana kwa kushika watu walemavu. Nikiwa hivi pia mimi niko na miradi tofauti. I'm among the beneficiaries of those who have benefited from grant from national and international. I rear pigs and collect waste management, whereby I have employed 10 youths. And I also run a football club by the name called Equal Rangers. And I also am the patron of the Scout Association of Mumias East. Actually, devolution has brought about so many folks. In Kakamega County, we have Kakamega County Disability Act 2022. The act ambayo inazungumzia masuala ya walemavu na iko founded na the Constitution of Kenya and the current PWD Act ambayo ilikuwa enacted. We also have some policies that governs or include persons with disability in Kakamega ambazo zimetengenezwa juzi tukihusishwa. Na pia Kakamega County iko na Kakamega County Disability Committee. Hii ni committee ambayo iko gazetted and it's under Kakamega County Disability Act 2022. So, hiyo act tunajivunia kwa sababu it is the sweat of persons with disability themselves. Sio tumefanyiwa, we plan for it and made it. Kakamega County Disability has an umbrella body ambayo inaitwa Kakamega County Disability Caucus. Hii ni mwavuli ya walemavu. Tulisema tukuje pamoja. Siku zote tulikuwa tunateseka, tunakuwa tunarusharusha mambo yetu vitofauti tofauti. Lakini sasa tukakuja kurealize tukikuja tu pamoja
tufanye mambo yetu pamoja, tukizingatia kwamba tunaweza saidika kwa pamoja. Hiyo imepea hata serikali urahisi sana wa kutupata na wa kutufikia. Juzi our organization ilifanya a research about Kakamega County disability, kutaka kujua kuna walemavu wangapi, wale ambao wamesoma, wale ambao hawajasoma, na wale ambao wako kazi na wale ambao hawako kazi, na pia kujua ni wapi kuna walemavu wengi na ni kategori gani. Tukarealize ya kwamba in Malava so many persons with albinism are found there, and in Mumias East so many children with cerebral palsy are there, and in other sub-counties unapata kuna disparities kidogo kidogo. People take disability people that they cannot marry or they cannot produce a good offspring. I am married, one beloved wife with the 2 kids. So people with disability are the images of God. So we need to wake up and do what others can do. We can also do them. Tupata ya kwamba only 2% of persons with disabilities in Kakamega are employed and self-employed. Kumaanisha wale wenye wako employed wanaweza fika 0.5%. The rest is self-employment. The rest ni wa nyumbani, wa kupewa, wengine ni safia na wengine hata hawajaenda shule. Alafu wale ambao wamesoma tumepata ya kwamba rate ambayo walemavu ambao wamesoma katika kiwango cha juu zaidi is only 0.5%. Katika kiwango cha kadri hiyo ni college tuko na around 0.9%. Katika kiwango cha primary level and form 4 level tuko na kitu 2%. The rest hawajaenda shule. Sasa hizo ndio changamoto we are able to address or even inform the government of the day kwamba this is what we are, this is the true picture. The department has been given the mandate to spearhead the disability mainstreaming. In 2023, we had a survey and we got the statistics that as a county we have around 19,103 PWDs with 18,000 households. We have a development allocation of 11 million. The 11 million goes towards procurement of assistive devices to help the PWDs at least in mobility and also in carrying out their day-to-day activities. Then in the recurrent, we have 1.25 million that facilitates their committee and any other support that they need, just to ensure that they don't miss out in the opportunities of the county. The governor has also spearheaded the inclusion of PWDs in the programs that are run by the county, the empowerment program whereby the governor gives out 50 million to help women, people living with disabilities and youth for the empowerment reasons. Walemavu wengi hawaandikwi kazi. Unapata wana advertise mpaka wanaweka persons with disabilities are eligible to apply. Lakini ukiapply they come up with their own things ambazo zinazuia mlemavu kupata kazi, especially the policies. Some policies are not friendly, even in our country policies. For example, ukienda hata kwa forces wanasema ya kwamba hata tu kama masikio yako imejikunja kidogo huwezi andikwa kama polisi, yet you have the ability and capability. Alafu wanasema ya kwamba hata kama sijui vidole zako ziko haja huwezi enda polisi. Unaona, kuna some policies ambazo zina demean, ambazo zinatunyima nafasi za kazi. Alafu pia some organizations, some companies also have the same bad policies ambazo hatujahusishwa. Walemavu wengi wako katika biashara. They venture into business because after lacking a job, you go to business or agriculture. That is where majority of persons with disability are found. Both wenye wameenda shule na wale ambao hawajaenda shule. Na unapata ya kwamba huko kuna changamoto zake. Bado tuko na policy gaps ambapo unapata ya kwamba hata tax exemption policy bado iko na gap. Hiyo kwa act wamesema ya kwamba it exempts up to 150,000 when you are employed and other levies. They just add other levies. They're not specific. Are these other levies the
single business permit and the revenues or what, because wakisha limit hivyo huku sasa wafanyabiashara nao wanasumbuliwa na county government, wanataka kukatwa ushuru. Saizi wako kwa outcry, wananyang'anywa vitu zao za biashara juu wao wanajua kwamba exemption to everybody. So hiyo bado kuna gap, they have to come out and elaborate well. Bado tuko na gap upande wa education, kwa sababu CBC system, it is the best system, especially to learn with a disability. But we've just wanted a society where we have an inclusive education. Hii mambo ya integration, segregation haisaidii mtoto mmoja. Tunataka tu all learning institutions zikuwe affordable and friendly and inclusive. Ukijenga tu darasa ambayo iko na ramp ambayo kila mtoto atapita, mwenye wheelchair na mwenye hana wheelchair, sisi wote tunasoma na walimu same. Ukikuwa tuna walimu ambao wako mainstream, walimu ambao wametrain in special education, wanajua mambo how to handle a child with difficulty learning or hard of hearing, nini itamshinda mtoto kusoma katika kiwango kimoja na wengine. Our culture has not been also supportive to bringing up the children living with disability, and also the awareness creation is very low, because we realize even the schools that are taking in the children living with disability are few, and they're not well, the infrastructure is not well developed. Right now we are also trying to integrate. We want the PWDs, the children who are not severely affected, if it's just mobility, to intermingle with the other children. So any construction that happens in the vicinity of the county, they have to adhere with the PWD Act. So we were able to unpackage that policy. So the awareness creation and advocacy for people to know that this is normal and these children can behave, they are just normal, it's just that they are differently abled. We are an asset, especially when we are given education and we are given an equal opportunity. But we become a liability when you dump us and look like we are not valuable and we cannot do anything for it. The society intakana ielewa kwamba disability is never, I add the word never, and I repeat it, never inability.